Buon pomeriggio a tutti. Hi Miguel. Hi Valentina. Hi. Buon pomeriggio a tutti. Hi Javier. Nice Hi to meet everyone. you. Hi. Bene, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nostro ormai quinto appuntamento, il nostro incontro con appunto isEazy, il Miguel Valverde, CEO di isEazy, una multinazionale spagnola appunto che si occupa di innovazione digitale e sviluppo di tool per la creazione di contenuti digitali, e Javier Garcia di appunto Prosegur, Global Manager per l'ufficio appunto Learning and Development. Oggi di cosa parleremo? Oggi ci ritroviamo insieme e dopo lascerò appunto la parola a Miguel e Javier per condividere l'esperienza. So, thank you Miguel and Javier for your participation in our webinar and for the opportunity to share your experience and your knowledge. And after I will ask to you to present your project. E quindi oggi di cosa parleremo? Noi siamo di Frog Learning, una digital learning company, e cerchiamo di accompagnare le nostre aziende, i nostri clienti nello sviluppo e nell'innovazione di quelli che sono i processi dell'apprendimento, apprendimento digitale. Nel nostro incontro oggi affronteremo appunto il tema legato all'intelligenza artificiale e agli avatar virtuali, quindi come possono essere applicati all'interno dell'esperienza digitale. Brevemente faremo un breve appunto overview su quelli che sono punti chiave, cenni storici, come nascono, cosa sono, perché adottarli, e vi invito ovviamente, a parte l'agenda, ad essere proattivi, a farci delle domande, intervenire, perché il nostro approccio è più che spiegare, veramente condividere un'esperienza, condividere un nostro punto di vista e ascoltare ovviamente anche il vostro punto di vista per avere un momento di crescita e condivisione insieme. Ma partiamo da un assunto, partiamo appunto da un'affermazione, perché noi ci interroghiamo costantemente rispetto a quali possono essere appunto innovazioni o comunque modalità per rendere l'apprendimento digitale più coinvolgente, più ingaggiante e soprattutto più efficace. E oggi la formazione e-learning, vediamo appunto che confrontandoci sul campo richiede effettivamente un cambio di prospettiva. È da diverso tempo ormai che si parla della necessità di passare ad una formazione quanto più personalizzata, quindi una formazione dedicata one to one e non più one to many, dove al centro della nostra esperienza, della nostra costruzione, di quello che è il processo di apprendimento, c'è l'utente con quelli che sono i suoi obiettivi, le necessità, caratteristiche cognitive. Quindi dobbiamo focalizzare sempre più la nostra attenzione sull'esperienza di apprendimento dell'utente, progettando quelli che possono essere possibili scenari, simulazioni, identificando anche quali sono le migliori strategie in base allo specifico target, agli obiettivi delle aziende, inteso proprio come obiettivi di apprendimento, ma anche proprio come obiettivi che possono essere legati a un raggiungimento di KPIs, quindi attraverso la formazione, attraverso lo sviluppo delle competenze, poter migliorare in comportamenti e azioni che portano un risultato. Quindi le criticità che vanno superate sono appunto quelli di realizzare dei corsi che siano monotoni, una personalizzazione minima, poca attenzione ad elementi di interazione, di ingaggio, call to action, e quindi anche quelli che possono essere degli elevati costi di produzione. Immaginiamo quando si producono video con dei docenti, una formazione un po' più, ecco, tradizionale, che hanno ovviamente un elevato costo di produzione e di realizzazione. Quindi per raggiungere questo obiettivo, quindi quello di personalizzare, di rendere più ingaggiante ed efficace la formazione, per raggiungere questo obiettivo ed incrementare l'efficacia ci viene in supporto l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale come un elemento che vada a potenziare l'esperienza, un alleato prezioso, non qualcosa che vada a sostituire la nostra attività, ma un alleato prezioso che offre ovviamente strumenti innovativi per esplorare, approfondire, personalizzare la formazione, rendendola
più coinvolgente e anche più accessibile. Quindi l'avatar virtuale sta effettivamente rivoluzionando anche il nostro modo di fare e-learning e quindi, anche in un'ottica poi di, rispondere a quelle che sono delle esigenze e una modalità di apprendere delle nuove generazioni, dove appunto, se noi ci chiediamo: "Che cos'è un avatar? Perché sta diventando un potente strumento di formazione?" Se noi pensiamo appunto alle nuove generazioni, ma anche se andiamo un po' indietro nella nostra memoria, il termine è stato adottato, già negli anni '80 per indicare una rappresentazione digitale di quello che è una persona, no, in un ambiente virtuale. Infatti, negli anni '80 i primi videogames, i primi videogiochi con la realizzazione di quelle che erano comunità virtuali, per esempio Habitat, era una delle prime piattaforme dove si permetteva all'utente di creare un personaggio che lo rappresentasse, quindi che potesse essere customizzato, personalizzato, con degli aspetti e dei tratti somatici che potessero rappresentarlo. Negli anni '90 poi ricordiamo anche Second Life, che è stato veramente un inizio e un ulteriore elemento di popolarità con appunto anche l'ascesa di internet e dei giochi di ruolo, quindi dove ogni utente poteva veramente vivere una vita parallela, una seconda vita attraverso la costruzione appunto il proprio avatar. Oggi gli avatar li troviamo ovunque, se pensiamo ai videogiochi, ma anche nei social network, su WhatsApp piuttosto che TikTok, Facebook, la possibilità di costruire il proprio avatar per comunicare, per interagire e nell'e-learning anche e quindi anche in un contesto che è prevalentemente rivolto non alla comunicazione ma alla formazione, gli avatar sono e fanno parte di quella che è una strategia concreta per il miglioramento dell'apprendimento, per aumentare la partecipazione e quindi anche l'ingaggio degli appunto degli utenti. Ma, appunto l'avatar viene visto oggi come, quasi chiamiamolo così, un coach virtuale, qualcuno che ti accompagna e che possa accompagnarti nello sviluppo delle proprie competenze. Quindi, volevo fare una riflessione, soffermarci appunto insieme su quelli che sono i concetti chiave sul quale si basa l'efficacia dell'utilizzo degli avatar e quindi come, appunto gli avatar virtuali hanno l'obiettivo di porre al centro l'utente. Come dicevamo prima, le nuove prospettive sono quelle di personalizzare la formazione, personalizzare l'esperienza di apprendimento ed è appunto attraverso la personalizzazione che, se pensiamo alla formazione tradizionale si tendeva a parlare a un pubblico generico, mentre oggi nell'e-learning più moderno il focus si sposta sempre di più su un approccio più centrato sull'utente e gli avatar possono rappresentare una chiave di questa personalizzazione perché possono agire come coach, possono porre domande magari durante il percorso, dare delle istruzioni personalizzate. Questo non significa solo migliorare in termini di esperienza dell'utente la formazione, ma anche incrementare l'efficacia, dell'apprendimento. Infatti gli studi dimostrano che uno stile di comunicazione che sia più amichevole, più conversazionale, che è tipico degli avatar, favorisce quella che viene chiamata appunto l'elaborazione cognitiva e motiva lo studente a impegnarsi sempre di più. Quindi un avatar, all'interno di un contesto, di un percorso di apprendimento digitale non deve necessariamente essere realistico, quindi non deve per forza essere rappresentativo di una con una sembianza umana, può essere anche una mascotte, ma deve comportarsi in modo umano e perché questo usare dei gesti, dei movimenti, un tono di voce amichevole è questo che crea una sensazione proprio di presenza sociale e che aiuta ovviamente a mantenere alta l'attenzione e l'impegno dell'utente durante tutto il percorso di apprendimento. Quindi le ricerche hanno dimostrato che gli studenti sono più propensi a lavorare se per capire ciò che viene detto loro, se si sentono parte di una conversazione, anziché dei semplici, diciamo, spettatori e quindi con una fruizione più passiva. L'altro elemento chiave è appunto il linguaggio conversazionale. Gli avatar stimolano un maggior coinvolgimento cognitivo mediante appunto un linguaggio informale come il tu, il noi, quindi questo senso di sentirsi parte di questo percorso e gli studi dimostrano che questo approccio stimola
un coinvolgimento cognitivo rispetto a quello che può essere un linguaggio formale distaccato. E quando uno studente, un dipendente, un collaboratore sente di far parte di una conversazione, viene chiamato in causa, è più motivato a partecipare e quindi di conseguenza una partecipazione più attiva per aumentare anche la memorabilità di quello che è stato spiegato, perché l'approccio conversazionale, il linguaggio conversazionale risulta più immediato, più efficace. Un esempio potrebbe essere, per spiegare quelli che possono essere dei concetti complessi, ipotizziamo la sicurezza informatica ad una popolazione che non è propriamente, formata su concetti e contenuti informatici, invece di spiegare i rischi aziendali attraverso magari una modalità tradizionale, l'avatar effettivamente potrebbe essere utilizzato all'interno del percorso per condurre lo studente attraverso delle simulazioni interattive, facendogli vivere in prima persona quelli che potrebbero essere i pericoli di una cattiva gestione, dei dati. Quindi non è più l'avatar aiuta a fare questo passaggio, non essere più solo, un percorso teorico, ma rendere l'esperienza quanto più immersiva e concreta. E infine la connessione umana. L'inserimento degli avatar all'interno dei percorsi di learning facilitano quello che viene chiamato il coinvolgimento emotivo degli utenti, perché magari possono rispondere a delle domande, possono fornire dei feedback immediati. Quindi un altro vantaggio è quello proprio di, ripristinare la connessione umana, perché uno degli aspetti più difficili che si cerca sempre di superare quando si progetta e quando si realizza un percorso di formazione digitale è proprio quella sensazione di distanza, no, di isolamento che può provare uno studente che si ritrova da solo a fruire di un corso. Con gli avatar e con l'inserimento di avatar all'interno del percorso si ha invece l'impressione di interagire comunque con una figura reale, con un tutor virtuale che guida l'utente nel percorso, nel processo di apprendimento e che fornisce magari anche dei feedback in tempo reale. Quindi, uhm, l'utilizzo non solo aumenta il coinvolgimento, ma come dicevamo prima, aumenta anche e sono degli elementi e delle strategie che possono essere attuate per aumentare la strategia per aumentare, scusatemi, l'efficacia della formazione. Quindi quali sono i vantaggi, per riepilogare un po' e poi passare la parola a Miguel e Javier, quali sono i vantaggi dell'utilizzo degli avatar all'interno dei corsi? Abbiamo detto un'efficacia comprovata. Secondo appunto uno studio, quindi, uno studio scientifico di Moreno e Mayer, gli utenti che seguono un corso, dove c'è un avatar, un tutor virtuale che accompagna in questo percorso, possono migliorare la loro prestazione di apprendimento fino al 46% rispetto a chi segue un corso tradizionale. Quindi questo genera maggior coinvolgimento e anche un elemento molto importante per chi progetta, per chi sviluppa la formazione, è la flessibilità e i costi ridotti. Se un'azienda ha bisogno di aggiornare un contenuto di un corso, con appunto l'utilizzo di un avatar e quindi di un video con un personaggio che ti accompagna, può farlo in modo rapido senza dover magari registrare di nuovo tutto da capo. E gli avatar inoltre possono essere anche personalizzati, quindi per adattarsi a diverse culture, diverse lingue e aumenta anche più l'efficacia perché magari per un pubblico internazionale può essere un elemento appunto di inclusione e quindi di sentirsi effettivamente coinvolto, magari anche indossando degli abiti appunto tipici del luogo e di conseguenza aumentare quello che è il senso di appartenenza e sentirsi appunto parte integrante di questo percorso. Quindi, prima di passare, la parola a Miguel e Javier, finiamo appunto con una dimostrazione, comunque un'affermazione. Quindi gli avatar per il futuro dell'e-learning sono una delle innovazioni più potenti e oggi, in isEazy è possibile avere questa features per, creare degli avatar e noi insomma utilizziamo e li utilizziamo proprio per migliorare l'esperienza e permettono a tutti gli utenti di realizzare dei corsi di formazione che si adattano anche ai bisogni degli utenti, aiutando questi ultimi a superare anche delle difficoltà di apprendimento e quindi, come dicevamo inizialmente, l'utilizzo dell'avatar sicuramente migliora l'esperienza e può rendere l'esperienza più personalizzata, più
coinvolgente, più adattabile, più flessibile e anche a costi, come dicevamo prima, investimenti moderati e ridotti. E guardando un po' al futuro, immaginiamo appunto lo sviluppo della tecnologia come possa far diventare gli avatar sempre più sofisticati e quindi anche magari in futuro in grado di adattarsi ai bisogni di ogni singolo utente, magari evolversi anche fornendo dei feedback immediati, imparando dagli errori degli utenti e quindi accompagnandoli in modo sempre più realistico e sempre più personalizzato a superare le difficoltà. Ma adesso passiamo subito la parola a Miguel e Javier. Prima vi mostrerei un video prima di introdurre la loro esperienza per mostrarvi isEazy Author e appunto l'introduzione degli avatar virtuali. Turn AI into your main ally. Now it's easier to create great e-learning courses. Discover the new AI avatars for course creation and unleash your full potential. Try out the full range of avatars available in isEazy Author to elevate your learning experience. Okay, and now I'll hand it over to Miguel Valverde, CEO of isEazy, and Javier Garcia, Global Manager of Training and Development in Prosegur, multinational security company in isEazy and Prosegur are in Madrid. Okay, thank you, Miguel. Thank you, Valentina. Thank you very much for your introduction and the opportunity to be here with you and all your attendants. Just following your thoughts, okay, Valentina. Today we are not going to see just the avatars, okay. We are going to reinforce what you said about the virtual tutor, okay, the tutor virtual that is helping to our attendants, to the people who is doing the course, to be pretty much engaged with the courses. Okay, so we're going to see some features that we have launched in the last 2 months, related with avatars and with the virtual tutor. Okay, so a lot of you know the interface of our authoring tool. Now we are going to go to one of the courses, to the avatars, and in this part it's quite easy to start to work with our application and with the avatars. First of all, you can see the avatars in this slide. For example, I have used one of this avatar. I'm going to show you, and he is going to introduce himself. Sorry. Okay, so this is one of the features that we don't see your monitor, Yes. Miguel. Okay, so it's very okay. Because I was sharing my screen and told me that it was. I was now. Oh yes. Sorry, Now I go back. Okay, so you okay. are starting with one of our courses. Okay, this in this folder. I'm going to the avatar. In the avatar, we have launched this avatar. I'm going to interrupt. Okay, so the avatar that we have launched is a feature that you can use in different part of our interactives. Okay, so one of the first things that we have done for the avatars is the possibility to use the avatar like a virtual tutor, as you mentioned before. So you can use any of your slides, for example, using PPTs. You can upload just a PPT, and you can add, if you want,
to put the avatar in front, on top of this slide. Okay, for example, we are going to do this in this moment. For example, I'm going to go here. We have changed, for example, the presenter. We are not talking now about a voiceover, because now the voiceover, it is something more. So if you want to use the voiceover, you have the possibility to use it here. You can use text-to-speech, but now you have the possibility to use the video presenters. Okay, so you have 3 different ways to use this new interactive for the virtual tutors. One with avatar, another one recording yourself. I will show you in a couple of minutes. So if we go to the artificial intelligence video, you can go here and you can see all the brands of avatars that we have in our catalog. You can select by gender, man or woman, okay? Or you can use all of them. You can use for styles. We have 3D movie, we have comic, okay, and realistic, okay? And even if you want, we can use with you, we can design, Frog can design for you your avatar for your company with your logo, with your uniform, etc. Okay, so let me go to, for example, to your avatars. I'm going to choose this avatar for one of our customers. You are going to just have to go here and to copy and paste the text from other side. Okay, text voice. Next, you can choose the mood if you want of the avatar, and you can create your video. Something that we have done to use these avatars, it is that you can choose where is going to be located the avatar. Okay, so you can use even the possibility to use it as a YouTube presenter. Okay, yes, it's like a bubble in the left top side, bottom side of the video, and you can use it. And something else that is very interesting is the possibility to create the subtitles, the closed captions. So when you are using the avatars, you can, if you want, to ask to the artificial intelligence to extract your closed captions. These closed captions, these subtitles, are going to be used for the artificial intelligence if you want to use it, for example, in a game, in a role play, or whatever. I'm going to show this new avatar. Let me put it, for example, here. Just in a couple of clicks, you can add it and you can put it wherever you want, okay? And as I mentioned before, you can use this avatar in different places. And something that is very interesting, it is that if you go to the preview, we have done this, okay? Even in mobility. So if you go to mobility, you're going, sorry, to have the avatar in your mobile. Even if you ask for the subtitles, okay, the subtitles that we have creating here, you are going to be able to see these subtitles on your mobile phone. Is it the only way that you can use the avatars? No. You can use the avatars in any of our interactives that are using video. For example, if you go to the interactive video, the only thing that you have to do is to do the same, to choose what kind of avatar would you like to use and put the information, and this is going to be the result. So you can use it for full slide or just a part of. So this is in the video interactive, sorry, the video, and this is in the video interactive. So if you want, you can mix different pedagogical approach using the avatars. For example, in this one, I'm going to, you go to the avatar interactive video. And when it finishes, you can launch different kind of questions or different pop-ups. So can I choose any avatar I want from the catalog? No, incorrect. Yes, so try again. Yes, and
I can go to the next slide. Okay, so this is about the avatars and how can you use it with the courses that you are creating or using former PPTs. Other way to engage the people right now, as you mentioned before, Valentina, is with the virtual tutors. So something that is very cheap to use and something that we are trying to do in isEazy is to bring a lot of different features, a lot of different softwares that you are using spread in different providers to gather all of them in just one place. For example, about the screen recording, as you mentioned before. With the screen recording, you can do, as I mentioned before, the same like with the avatars. I can go here, I'm going to choose the position that I'm going to have, I'm going to record myself, I'm going to record myself, start recording. It's just a test for this webinar. I record myself, save video, and now, if I put it, so any subject expert on the companies of our customers can use this. They are going to upload just a PPT. They are going to record themselves talking about each in each slide. So the process is going to be very fast. It's going to be very efficient and cheap. And after that, they can use artificial intelligence if they want, for example, to create the final test. And that's it. In a couple of minutes, you are going to be able to create a course. Other different way to use it is, if you want, using the interactive video, for example. Okay, so I can use it. I'm going to, oops, sorry. In this part, for example, I'm going to, sorry, I'm going to remove it. And I'm going to use the interactive video. And here I'm going to record myself. And I can even, if you want, screencast. Okay, I mean, I'm going to go here in watch window. And now I'm recording this other screen. So even you can explain a process, a PowerPoint, software, whatever you want. And when you finish, stop recording, save, and it's something that you're going to have. So, sorry, pretty easy to use, okay? So this is another way that we are using the artificial intelligence in our product, using the video recording, using the avatar. You can mix both of them to increase and to improve the engagement of the participants. As I mentioned before, as you know, now with the artificial intelligence in our solution, you can, for example, to work with a PowerPoint. Okay, something that is very useful. Is one of the most useful things that our customers are using right now, because any any expert in the company is capable of creating a PPT, upload the PPT, and with that PPT, they are going to be able, if they want to use the voiceover, to use, for example, here, I'm going to choose this test. So if you want, you can add a presenter here, and as you know, you can do a lot of things at the same time. I'm going to use this one. Well, I'm going to copy this text here, this other test here. Sorry, it's just to improve the speech. I'm going to ask it. Next, create your video. So we can do a lot of things at the same time. Now, as you know, Valentina, you can create, if you want, for example, here, I'm going to create one of our games, for example, the trivia, using artificial intelligence, create a game, all sections, or I can choose the section, and that's it. Okay, so just using a PPT is really easy to use and to use the artificial intelligence to create courses from the scratch. Okay, so now I have here the game just using a PPT, or if I'm going here, I hope the avatar is here. So as you know, all the interactives that we have more than, as you know,
5 different games and more than 5 different exercises, you can use it with artificial intelligence. Even Valentina, just to let you know, and I'm finishing, in a couple, I think that at the end of October, we're going to release a new interactive that you can use artificial intelligence. For example, if this one is for role plays, is the interactive chat. In this interactive chat, you're going to be able to emulate a conversation between two people talking using WhatsApp, and you can use video questions. So let me show you. So it's a conversation, and after that, someone is going to ask me which one is the correct question. So if it's correct, I can keep on and go ahead. Or even you can use even podcasts. Okay, so after this, you can use audio, or you can use even video questions in this application. And we are going to use artificial intelligence to create these kind of conversations, videos, sequences, images, etc. Okay, so, and something that I know that Frog is very interested always is about accessibility. How are we going to do this in accessibility? Let me show you. For example, this one, I'm going to the preview. I'm going to the accessibility version, and I can release the chat. Okay, next message. You can open the podcast. You have the translation, the transcription. You are following all the WCAG questions. Okay, so everything in our interactives, even with artificial intelligence, are accessible. Okay, so I think that is all the things that I would like. I wanted to show you, Valentina, and now I'm going to Great news, Miguel, for us, for Italy in general, because it's very important to have also the focus on accessibility for include all the people in the company, and then the features are very helpful to create. To design and realize learning courses very engaging and in easy mood. Yes. Yes. Thank you. Okay. Thank you. And now, Javier, nice to meet you. Nice to meet If you. you want to present you and Prosegur, and then you can introduce Prosegur, and then I have 3, 4, perhaps 5 questions, and also from dal pubblico, se ci sono domande, informazioni, richieste di approfondimenti, potete porle, appunto, potete scrivere nei commenti e noi potremo farle a Javier e Miguel per qualsiasi curiosità. Perfect. Thank you very much, and thank you for inviting me to this webinar. Just a little introduction about myself and also about Prosegur, because I think that it's really important to know what is the company behind me for understanding why the use of isEazy author help us a lot for our work around. So. As Valentina told before, I'm Javier. I'm the global manager, learning and development in Prosegur. And Prosegur is a global company with more than 170,000 people around the world, more than 5 businesses, and more than 5 languages. So as you can see, we are really global, really big, and we have a lot of inputs for several businesses, because we have the business of security, we have the business of alarms, the CAS, Cypher or Avos, and all of them ask us for doing the trainings, the courses for everyone and in many languages. So I think that this is a good point for understand maybe the questions that Valentina will launch me, or just for explain something about Miguel. Thank you, Javier. And the first question is, why did you choose isEazy Author to address the specific needs and challenges at Prosegur? Did
AI perhaps functionalities works effectively for you, for your target, for your goals. There is a main point because as we are in many countries, we are a lot of people working on the trainings. We are working in Madrid for every country, but every country has its own learning team. So the point about isEazy Author is that the learning curve is really short. So it's a tool really easy to learn, and we can put in working on it really soon. So maybe in 3-4 days you can learn how to use the tool, and so to do the trainings. Because we have a lot of people around the world, this is maybe the main point, no? That I don't need to invest a long time to train the people, to wait for them to know how to use it, and to invest a lot of time, as I have told you. So clear. this is the first point. And the second point is that it's a friendly tool that a few years ago didn't have artificial intelligence, but now it includes, and this really disruptive points for this one. Okay, thank you for your experience. And the second one is how has the implementation of isEazy impacted the productivity and the creativity of L&D program at Prosegur? isEazy Author has a really good point creating the courses. It works like a PPT with several slides, but it works with grids. The grids, like a table with a lot of things in which you can put different kind of features in each part of the grid. This is a good point because we can explode all the creativity, because we can mix exercise, as Miguel showed you before, with some information in text and with a video or maybe an avatar. And so it's a good point because we are looking for to transform the formation to an experience of learning. So if you want to create experience in your learners, you need to push with call to actions and something like that. So this is a very good point, and it helps out a lot to think out of the box and share with employees. Okay, clear. And about the employees, can you highlight any positive feedback or outcomes from employees who have undergone training through isEazy? The main point is that this is really easy to access. So one of the points is that we have people around the world, and we have people with a low connectivity with their mobiles. Some of them are in little towns without a huge connectivity. So there are courses that doesn't use a lot of weight, like big videos or big images or something like that. So I think that the experience for the employees using this kind of platforms like isEazy or courses based on isEazy is really good for this point, because the people can access and don't need a big connectivity. Also, it's really friendly because the look and feel is beautiful, and you can enjoy and to experiment a different kind of trainings that in other platforms that are maybe some a little bit ugly. Yes, in digital learning, engagement is a really important word. And so, in what way has isEazy contributed to a more engaging and interactive learning experience for Prosegur employees? The main point was that one, because if you have one of the most important things in a huge company like Prosegur is that you need that every people do the trainings. So if you do easy for them, more people is going to access to the platform and to consume the learning.
So if the learning is easy, is engaging, and you watch one course and you like it, maybe you will repeat. If you look a course and you don't like, or you have any fail or something like that, maybe you won't apply later. So I think that this is the point of learners, of employees, that they can access really easy and enjoy. The point is that we need to look forward to create an experience of learning and that people enjoy doing the courses. So, and also has a lot of, another thing that isEazy has the express courses that you can create courses like micro learning with at least 10, 15 minutes. And this is in my point, the future of learning, because people are tired to consume Yes. learnings of 1 hour, 2 hour. And if you go through the courses shortening the time, might be better. Yes. And my last questions, poi, and then if any people from audience can ask to Miguel or Javier. My last question is, which are your prospects on using in isEazy Authors new AI functionalities or the avatars? We speak about avatars in the future. Your prospect to using isEazy AI for the designer to realize a digital learning experience. The point is, I have seen the chat that Miguel has show us just a few minutes ago, and I really interested in, because if you can create a chat in which people can play with the intelligence artificial, you can create an experience. So they can talk and they can learn about these kind of things. I think that it will help a lot to the people, because there is not just to see something like a PPT. You are interacting in the real life, and also you are learning. And if you interact and you learn, it's a really good match. If also you put an avatar that guide all the process, I think that is a good point, because you can use the avatar for the storytelling. And if you put any storytelling inside of, or if you put the chat inside of the storytelling, then you have a really big experience. You are inside the learning, and if you are a participant inside the learning, you are going to learn for sure. Thank you very much, Javier. From the audience, non so se dal pubblico chi ci sta seguendo, switch in Italian for our audience. Se dal pubblico qualcuno insomma che ci sta seguendo ha voglia di interagire, di porre una domanda o anche di raccontare una propria esperienza, una propria riflessione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale o degli avatar per la realizzazione dei corsi. Abbiamo visto che ci sono diversi anche instructional design collegati con noi, e se c'è qualche domanda, noi siamo qui per rispondere. C'è un po' di timidezza a volte. If you want that I told one of my experience using, for example, the translations with the intelligence artificial, and meanwhile the people think another thing that they occurred, I can explain my experience with it. Yes, if yes. you want. If you want, So, yes. If you can, just, yes. So yeah, just as I told you, we have a lot of languages in our country. And for example, in the past, just a few years ago, 2 or 3 years ago, we had to look for a translation company who send the courses. They have to translate. It takes a lot of time, maybe 3, 4, 5 days, and they back, and then we can to upload the translation to the course to the platform. And it took us a lot of time, and it was really expensive, because we had to contract a translator company. So with the implementation of intelligence artificial in isEazy Author, we have the translation inside the tool. So it just takes us a few seconds to translate, and we can translate to Italian, for example, Chinese, Hindi, English, in just 1 second. So we have earned a lot of time
we can save a little bit of money. Okay. We have a question from Massimiliano. Thank you, Massimiliano. The question is it possible to create a custom avatar, and how is possible to create a custom avatar? Okay, for the custom avatar, it is possible, and the answer is yes. But in this time, in this moment, you have to ask to Frog or to isEazy to create it. So we have several customers like Repsol or Almiral, so different customers that they are creating their own avatars. So they have two different kind of avatars, for example, a woman and a man, wearing the uniforms or wearing the polos, hats, whatever they want. Okay, so it is possible to create. Even if you want, we can create something that we call a twin, okay, an avatar twin. It is if your CEO or you, Massimiliano, if you want, we can make some photographs from you, okay, and we are going to create an avatar of you. So he's going to speak and he's going to move in the tool like you. So it's right now you have to ask us or ask to Frog, but it's not possible to create it on your own. Okay, thank you, Miguel. Ci sono altre domande, altre curiosità? Any question? Ok. Ok, non ci sono domande, curiosità? All is clear. Yes. And so, oh no, one question. Andrea Pongiluppi. Is possible? Yes. Sì, Andrea, poi manderemo un link. Sarà possibile direttamente accedendo alla pagina LinkedIn di appunto dove è inserito il nostro LinkedIn, è possibile poi ricondividerlo già da domani o già da stasera, è possibile rivedere la registrazione. Poi per qualsiasi domanda, per qualsiasi anche richiesta di approfondimento in termini di delle presentazioni, anche per mostrarvi tutto quello che concerne isEazy Author, farvi vedere una demo, farvi vedere alcuni corsi che noi abbiamo realizzato come Frog Learning, in quanto utilizziamo il tool per rinnovare e innovare appunto la proposta anche di corsi che noi realizziamo per le nostre aziende. Assolutamente potete anche prendere contatti direttamente con me, organizziamo una chiacchierata, una call, tante volte coinvolgiamo anche il nostro instructional designer per mostrarvi effettivamente le funzionalità, per farvi vedere alcune demo e quindi condividere un po' l'esperienza che noi stiamo facendo attraverso l'utilizzo di isEazy, che stanno facendo le aziende per le quali abbiamo prodotto dei corsi, e quindi condividere, perché effettivamente ne stiamo traendo una grande efficacia, un grande vantaggio e anche una diversificazione rispetto alle classiche proposte. Davide Coluzzi: le funzionalità isEazy sono già incluse nell'abbonamento AI o sono a parte? Allora, le funzionalità di isEazy, di intelligenza artificiale, sono previste con degli abbonamenti, dei pacchetti con dei crediti, e quindi non sono incluse nell'abbonamento del tool, ma vengono aggregate attraverso la possibilità di accedere a dei pacchetti con 5.000 o 10.000 crediti, e quindi in base all'utilizzo che se ne fa poi è possibile rinnovarle e quindi utilizzarle. C'è anche una dashboard in isEazy per appunto monitorare quello che è l'utilizzo e quindi di conseguenza verificare anche quali sono gli effettivi utilizzi dell'intelligenza artificiale, quali tool maggiormente, quali funzionalità vengono utilizzate maggiormente, quindi è anche molto pensato per le company, per le aziende che hanno dei team, e anche quindi per anche presidiare quelle che sono le attività di utilizzo tramite di realizzazione tramite intelligenza artificiale. Grazie Davide per la domanda. Grazie a te. Any question? No. So Miguel and Javier, thank you
And it's a pleasure to collaborate with you and create this moment of exchanging and sharing about your experience, our experience, and the innovation about learning, digital learning, and e-learning courses. Thank you very much. Thank you, and I hope it's a pleasure also for you. Thank you very much, Valentina. It was a Thank pleasure. you. Grazie a tutti per l'attenzione, per la partecipazione e vi ricordiamo appunto che sono a disposizione per farvi conoscere in modo più approfondito isEazy. Potete richiedere la vostra demo scrivendo appunto al nostro indirizzo mail info@gruppofrog.it e potremo organizzare poi, grazie Federico per il tuo feedback, e potremo organizzare effettivamente poi una chiacchierata e mostrarvi alcune esperienze che noi abbiamo fatto. Vi ringrazio tutti, vi auguro una buona serata e a presto, al prossimo webinar.